हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैनन बडी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हेल एंड हार्टी होंगे एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कल के अमेजिंग अपडेट्स के बाद सम फर्दर updates regarding all the important updates which were made yesterday. There has been an address by Prime Minister Justin Trudeau. We will listen to that. An important statement made by the Premier of Ontario, Doug Ford, उसको देखेंगे। और जो डिटेल्ड प्रोटोकॉल आई हैं फॉर द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस once they are eased out after 5th of July, we will look at those. जो भी सारे important updates होंगे उनके लिंक I am going to leave in the description. You guys kindly go to those links and you can review these in detailed manner. उससे पहले kindly please request to like, subscribe and press the bell icon. Extend your support, much needed support to the channel, so we are obligated to make much better content, much better quality videos. Please give your comments because आपके comments ही हम लोग को help करेंगे improve करने के लिए and raise the level of these videos which we are trying to bring with the experience we have till now. So सबसे पहले बात कर लेते हैं. If you look at the screen for the number of cases reported in India, not at all a very good sign. 19% जंप हुआ है in comparison to the cases reported yesterday. आज की फिगर है 50,848 cases. So guys, it's a humble request. मैक्सिमम जगह अनलॉक हो चुका है. It is time that we extend our support. Please wear your mask, please maintain social distancing and keep yourself safe. हम लोग सब अपना combined contribution देना पड़ेगा जिसकी वजह से ये cases decrease होते जाएं and it comes to almost zero in the next 7 to 10 days. So please wear a mask and maintain social distancing. इसके अलावा बात कर लेते हैं number of cases reported in Canada. So it is 627 cases. There is a slight increase in number of cases if you look at Ontario, which is 296, British Columbia 56, Alberta 57 and Quebec is 84 cases. So till the time I think this figure remains below 1,000 और 800 के नीचे ये रहती है, I think till that time it is nothing very alarming, it is manageable. लेकिन डेल्टा वेरिएंट के कुछ केसेस इंक्रीज हुए हैं कनाडा में, सो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट आई थिंक टिल नाउ दिस लुक्स क्वाइट अ मैनेजेबल फिगर एंड इट्स अ पॉजिटिव साइन. इसके अलावा नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं प्रीमियर जस्टिन ट्रूडो. उन्होंने आके एड्रेस करा है एंड ही हैज स्पोकन रिगार्डिंग द ईजिंग ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन स्टार्टिंग 5th of July. एंड उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है कि वी आर नॉट येट ओवर विद कोविड, सो कैनेडा विल कीप ओपनिंग इन अ फेज्ड मैनर. उन्होंने बोला है कि वेरिएंट्स आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. सो लेट्स लिसन टू हिज public address in this video. Yesterday, we shared the first phase of our plan to safely ease our border measures for Canadians who are fully vaccinated. To be considered fully vaccinated for travel, you must have received a full series of a vaccine or a combination of two vaccines at least 14 days before entering the country, and the vaccines you got must be approved in Canada. As of July 5th, Canadian travellers who have submitted proof of full vaccination will no longer have to quarantine at a hotel or at home. They also won't have to take a day 8 test, but they will still need to complete mandatory testing both pre-arrival and once in the country. Let me be clear. This is the first step of what will be a gradual, careful plan to safely reopen to travel. इसके
बाद हम बात कर लेते हैं जो हेल्थ कनाडा एंड PHAC ने एड्रेस करा है. इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट मिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज सेड. Again, they are talking about the easing of restrictions starting 5th of July, and they have given the detailed protocol as to how one has to follow. Once people are landing in Canada starting 5th of July, there are certain exceptions, like the kids who are below 18, they will still need to quarantine for 15 days, and they have to ensure the parents are taking care of this in spite of the parents being fully vaccinated. So ये छोटे छोटे details हैं. One has to ensure that these are followed. There are going to be quite stringent fines for the people who will be defaulting. So kindly look into these details. The link will be present in the description. So please go through word by word and ensure आप इसके बारे में totally updated हैं. इसके बाद हम बात कर लेते हैं. There is an important statement made by the Premier of Ontario, Mr. Duckford. उन्होंने बोला है, इन केस आपने अपनी फर्स्ट डोज मॉडर्ना या फाइजर ली है तो आप अपनी सेकेंड डोज को इनमें से कोई भी ले सकते हैं. और दिस इज एंटायरली बेस्ड आफ्टर थॉरो रिसर्च. सो काइंडली डू नॉट हेसिटेट. दिस इज गोइंग टू हेल्प टू increase the vaccination in Ontario and other parts of Canada by a big margin. So उन्होंने ये statement दिया है and I think it is going to be really helpful. और percentage of people जो vaccination लेने के लिए pending हैं, they will be really helped by this statement. तो overall देखें तो situation is still very much under control, and I think it's looking promising from here on. VFS ने बहुत सारे लोगों को मेल भेजा है जिन्होंने वेब फॉर्म रेज करे थे या जिन्होंने 2-way कुरियर के लिए पेमेंट कर दिया था, and they have addressed a concern in a journal way and just ask everyone to be a little bit पेशेंस ऑन दिस. और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वीक में दे वुड बी रिज्यूमिंग विद द अदर सर्विसेज ऑल्सो, जो या तो 2-way हो, कुरियर हो, या तो जो स्टैंपिंग के लिए होगा, या मेडिकल होगा, या अदर कैटेगरीज को ओपन अप करेंगे बायोमेट्रिक्स के लिए. तो आई थिंक बाय स्टार्टिंग ऑफ जुलाई VFS शुड होपफुली बी बैक with the 100% of the services. So let's keep our fingers crossed and hope that things stay normal and become better from here on. So before I close, once again would request to kindly like, subscribe and press the bell icon. Extend your support and hope to see you tomorrow with some further important updates. Till then, please take good care of yourself and stay safe. Bye-bye.